ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට SLT 4G වෙතින් දැන් Pure TV නරඹන්න. ඉදිරියටම ගෙන යන SLT 4G. ලෙන්ගතුකම වැඩි කරගන්න ලව්ජු රුපියල් 50ට අඩු කළා. මාමේ එන්න අපිට එකක් බොමු. Tonight, national emergency. Sri Lanka's coronavirus infections rise to 28 as health officials announce action against quarantine resistors, endangering public safety. Going it alone. The Sri Lanka Freedom Party announces decision to contest separately in select districts. Just not fair. Samagi Janabalavagiya leader urges cancellation of parliamentary elections, citing inability to engage in campaign activities. A stitch in time. The central bank announces rate cut as a stimulus measure for the coronavirus-affected economy. All this and much more coming up on this Monday, the 16th of March 2020. හැටනමයි 97ට SMS කර රුපියල් මිලියන 3ක මුල්තැන්ගේ උපකරණ දිනාගෙන අවුරුද්දෙම කුස්සිය ටයිම් සේව් කරගන්න. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. A very good evening and welcome to First at 9. I'm Shanella Fernando. Moving on to your top stories for tonight. In a surprise turn of events, the Sri Lanka Freedom Party has today decided to contest the general election on its own in 4 districts, namely Nuwara, Vanni, Jaffna and Kalutara. Meanwhile, former State Minister Rohitha Abe Gunawardena says that nomination papers of the Sri Lanka Podujana Peramuna will be handed over to returning officers by the district leaders of the party starting from tomorrow. අපේ නාම යෝජනා පත්‍ර අවසන් කළා හෙට දවසේත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සියලුම දිස්ත්‍රික්කවල ඒ තේරීම් බාර නිලධාරීන් වෙතට ඒ දිස්ත්‍රික්ක නායකතුමන්ලා විසින් ගිහිල්ලා බාර දීමේ කටයුත්ත හෙට දවසේදී ආරම්භ කරන්න. විශේෂයෙන්ම අපි ඒ දිස්ත්‍රික්කවල සුසුකම් ලබා තිබුණු සියලු දෙනාට නාම යෝජනා පත්‍ර ලබා දීලා තියෙනවා. හැම ක්ෂේත්‍රයක්ම අපි ආවරණය කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය අපි දැකලා තියෙනවා නාම යෝජනා ලැයිස්තු හදනකොට විරෝධතා ව්‍යාපාර අපි දැකලා තියෙනවා. තරජන කිරීම, බලපෑම් කිරීම, නාම යෝජනා පත්‍රය ඉරලා විසි කිරීම. නමුත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ලංකා දේශපාලන ඉතිහාසයට මං හිතන්නේ නව දිශානතියක් පෙන්නමින් මේ නාම යෝජනා පත්‍රය අවසන් කරන්න පුළුවන් වුණා. Meanwhile, the Sri Lanka Freedom Party has decided to field its candidates to contest independently in 4 selected districts. The districts are Nuwara, Vanni, Jaffna and Kalutara. The final decision, however, on contesting alone in the given districts is said to be taken at the Central Committee meeting scheduled for tonight. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ගම්පහ 1,80,000ක් ගත්ත ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට එක පුද්ගලයෙකුට පමණයි ලසන්දාල කියවන්න මැතුම එතුමාට පමණයි දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි තව කීපයක් ඉල්ලුවා. ඉතින් අනෙක් පක්ෂ වලටත් එක ගානේ දෙනකොට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට එකයි. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කළුතර දිස්ත්‍රික්ක එකක්වත් නැහැ. නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්ක එකක්වත් නැහැ. ලංකාවේම සංවිධායකවරු පත් කරපු 1064ක් ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රීවරු ඉන්න පක්ෂයක්. මේ පක්ෂයේ ගෞරවය ආරක්ෂා වෙන්නේ නැත්නම් ඒ සම්බන්ධව අපිට යම් යම් තීරණ ගන්න වෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි දැනට තීරණය කරලා තියෙන්නේ විශේෂයෙන් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයත්, යාපනයත්, ඒ වගේම නුවරඑළියත් ඒ වගේම විශේෂයෙන් වන්නි දිස්ත්‍රික්කයට අපි තනියම තරම් කරා. ලකුණ යටතේ. අද රාත්‍රියේ අපේ දේශපාලන මණ්ඩලය තියෙනවා. ඉතින් පස්සේ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව අපි යම් තීන්දුවක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද මමත් දුමින් දිසානායක මැතිතුමත්, රසන්දාල වියන් මැතිතුමත්, විරුකුමාර දිසානායක මැතිතුමත් අපි නාම යෝජනාවට අත්සන් කරේ නැහැ. මේ ප්‍රශ්න විසඳා ගන්න අතුරු. Election Commission Chairman Mahinda Deshapriya said yesterday that the decision on postponing the parliamentary election in view of the coronavirus was not a decision that the Commission can make at this point in time. A meeting is set to be held today between the Election Commission and health officials on measures to be enacted. With nominations being accepted right now, he advised candidates to limit their entourage to just one assistant when handing over documents to the returning officers in consideration of their health and safety.
With the Ministry of Public Administration and Home Affairs having declared today a public bank and mercantile holiday, the Election Commission announced that nominations which should be accepted today will instead be done so on Tuesday, March 17th and Wednesday, March 18th during office hours and between 8:30 am and 12 noon on March 19th. Meanwhile, the chairman of the Election Commission held a media briefing to advise candidates on precautions to be followed when handing over their respective nomination documents. අපි පොලිසිය මගින් අද සිට දිගටම ප්‍රචාරයක් දෙනවා ගම් මට්ටමින්ම නාම යෝජනා බාර දෙන තැනැත්තා සහ ඔහුගේ සහායකයෙක් කැරෙන්න වෙනත් අය නාම යෝජනා ශාලාවලට විතරක් නෙවෙයි අඩුම ගානේ නගරයටවත් එන්න එපා කියලා. දෙවෙනි කරුණ අපට අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි උපදේශ පන්ති පවත්වන එක අපි. අපි ඒක 24 වෙනිදා ඉඳලා ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ඒක අපට ප්‍රමාද කරන්න සිද්ධ වෙන බව තමයි අද සාකච්ඡාවලදී පෙනුනේ. අද තැපැල් ඡන්ද අවසාන දිනේ. නමුත් අපිට ඒක දීර්ඝ කරුණා හෙටට. එතකොට හෙට කරන්න තියෙන වැඩ අනිද්දා කරන්න තියෙන වැඩ ඒවා WV එකතු වෙන්නේ. අපිට ඒ ප්‍රශ්නෙත් වෙනවා. අපටත් නිලධාරීන්ගේ බය තියෙනවා. බිය නොවෙමු, ආරක්ෂා වෙමු, පරදවමු. අපි ඉලෙක්ෂන් කමිෂන් එකේ ඒ ස්ලෝගන් එක අරන් යනවා. ඒක කරන්න මේ රජය ගෙන යන වැඩපිළිවෙලට සියලුම දේශපාලන පක්ෂවල සහාය සහ සම්පූර්ණ රටේම සහාය අවශ්‍යයි කියන මතය අපි මේ වතාවේ අරන් යනවා. මැතිවරණය කල් දානවද නැද්ද කියන එක කමිෂන් සභාවට මේ අවස්ථාවේදී තීරණය කරන්න බැරි දෙයක්. නාම යෝජනා බාර ගැනීම සිදු කරනවා. කැස්ස සෙම්ප්‍රතික්ෂාව උණ යන රෝග වලින් පෙළෙන අය නාම යෝජනා බාර දෙන්න නොයයි කියලා අපි හිතනවා. ඔවුන් මූණු ආවරණ පැලඳ ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය බව තමයි අපි කියන්නේ. Samagi Jana Balawege leader Sajid Premadasa called on the government to postpone the parliamentary elections with immediate effect, citing his party's inability to carry out traditional election activities due to the fears of coronavirus infection. Addressing a media briefing at the Samagi Jana Balawege Alliance headquarters in Atulkote, the former opposition leader also urged the government to cancel the parliamentary dissolution order. A media briefing organised by the Samagi Jana Balawege worked off this morning at the Alliance headquarters in Atulkote. අපි ඡන්දවලට කිසිසේත්ම බය නැහැ. අපිට ඇත්තටම ඡන්දවල කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරන්නට මේ මොහොතේත් පුළුවන්. නමුත් අපි ඊයේ දවසේ ඉඳලා අපිට යෝජනා කරලා තිබෙනවා දින 14කට මහජන රැස්වීම තියන්න එපයි කියලා. අපි ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අවලංගු කරා. ඒතකොට හැබැයි මහජන රැස්වීම අවලංගු කරලා ඡන්ද තියන්න පුළුවන්ද? කොහොමද රැස්වීම අවලංගු කරලා ඡන්ද තියන්නේ? ඇයි මේ රජයට මේ තුනෙන් දෙකම ඔළුවේ තියෙන්නේ? පොකට් රැස්වීම නැතුව පුළුවන්ද ඡන්ද ව්‍යාපාරයක් කරන්න? අත්පත්‍රිකා බෙදන්න නැතුව පුළුවන්ද? ගෙන්ගට යාමේ වැඩසටහනක් නැතුව පුළුවන්ද? මම පැහැදිලිවම ඉල්ලීමක් කරනවා විසිරුවා හැරපු නියෝගය බලය තියනවා වහාම අවලංගු කරන්න. විසිරුවා හැරපු නියෝගය අවලංගු කරලා කොරෝනා වෛරසය අවසන් වුණයින් පස්සේ මැතිවරණ එකක් නෙමෙයි මැතිවරණ 1000ක් තියන්න. කොහොමද ජනතාව පෝලිං ගහලා ඡන්ද දෙන්නේ? ඡන්ද දාන ක්‍රියාවලිය තුල හැම ඇඟිල්ලක්ම මාක් කරනවා. ඒ හැම ඇඟිල්ලක්ම මාක් කරනකොට ස්පර්ශ වීම සිදු වෙනවා. දැන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කියනවා කාගේ හරි මොන හරි අතෙන් හල්ලුවොත් අත හොද ගන්න. කොහොමද මැතිවරණයක් කරන්නේ? දැන් කොටින්ම කිව්වොත් මේ නාම යෝජනා සකස් කිරීමේදී කොච්චර සෙනඟ ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා ඉන්නවද? මේ වගේ තත්ත්වයක් තුල අපිට කියනවා මැතිවරණ කරන්නයි. As fears continue to grow over the spread of coronavirus, leader of the National People's Power, Anurakumara Dissanayake, today announced the party's decision to cancel any election campaigning events, including rallies and public gatherings. He made this announcement addressing the media at the party headquarters today. Leader of the National People's Power movement, Anurakumara Dissanayake, today signed nominations documents along with other party candidates to contest the upcoming general election from the Colombo district. The signing of nomination was carried out at the party headquarters in Palavatta today. ජාතික ජනබලවේගය ලෙස අපි අද සියලුම දිස්ත්‍රික්කයන් සඳහා නාම යෝජනා පත් අත්සන් කොට අවසන් කරමු. කෙසේ වුවත් කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයේ හේතු කොටගෙන වගකිය යුතු දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් ලෙස ප්‍රධාන රැස්වීම්, ජනහමු, ජනතාව ඒකරාශී වෙන ප්‍රචාරක වැඩ කටයුතු වලට අවතීර්ණ නොවී සිටින්න අපි තීරණයක් ගනු ලැබුවා. වසංගත රෝග විශේෂඥ විසින් අනතුරු අඟවා තිබෙනවා. මේ සති දෙක තමයි තීරණාත්මක. මොනතරම් ව්‍යාප්ත වේවිද කියන පිළිබඳව අවසන් නිගමනයකට තාම එළඹෙන්න අසමත් වී තිබෙනවා. ඒ නිසා මෙවැනි තත්ත්වයක් නිර්මාණය වී තිබියදී මැතිවරණ කොමිසමට වගකීමක් තිබෙනවා. මේ මැතිවරණ පිළිබඳව ඔවුන්ගේ ස්ථාවරය රට ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට. ඒ නිසා අපි මැතිවරණ කොමිසම මුණ ගැහෙන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. මේක ජාතික ව්‍යසන තත්ත්වයක් ලෙස සලකා සියලු දෙනා සාමූහිකව මෙම වසංගතයේ ව්‍යාප්ත වීම වැළැක්වීම සඳහා කටයුතු කළ යුතුයි කියන ස්ථාවරයක අපි ඉන්නේ. මිනිස් ජීවිතයද වටිනාකම තිබෙන තමගේ බලයේද ඔබ ඊයේ දැක්කනම් සාක් රාජ්‍යන්ගේ රාජ්‍ය නායකයන් හමු වී තිබෙන සාකච්ඡාවේදී සෑම රාජ්‍ය නායකයෙක්ම ගෝලීය වශයෙන් මේ මැඩ පැවැත්වීම සඳහා තමන්ගේ තිබෙන දායකත්වය ප්‍රකාශ කරනකොට අපේ රාජ්‍ය නායකයා
මොන වුණත් අපි ඡන්දේ දිනවා කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඔවුන් මේ ප්‍රශ්න දකින ආකාරය පිළිබඳව. The Sri Lankan national has been sentenced by an Indian court to 5 years in prison and fined 20,000 Indian rupees on espionage charges, allegedly at the behest of Pakistani intelligence officers. The charges allege that the suspect Arun Selvarajan had reconnoitred several Indian defence establishments as part of a conspiracy to carry out terrorist attacks in the country. A report revealed that in September 2012, Thamim Ansari, a native of Tamil Nadu's Sanjaur district, was arrested for conducting espionage at the behest of Pakistan intelligence officer Amir Zubair Siddiqui, who was posted at the Pakistan High Commission in Colombo. Selvarajan's arrest comes as a result of investigations into Ansari's activities. Investigations are continuing against another accused, Mohammad Anwar Mohammad Siraj Ali, another native of Sri Lanka, the Pakistan intelligence officer Siddiqui, and several others. Welcome back. In one of your top stories for tonight, Sri Lanka's coronavirus cases rose today to 28 confirmed patients, including a 13-year-old girl. Meanwhile, health officials have warned of stern legal action against individuals who attempt to avoid quarantine procedures and endanger the lives of the general public, and have urged Sri Lankans who arrived in the country from the 1st to the 15th of March to register with the police with immediate effect. Director General of Health Services Dr. Anil Jasinghe revealed that coronavirus positive patients from affluent backgrounds were attempting to circumvent state quarantine facilities by utilizing private testing services and self-quarantine, which could lead to a dangerous rise in infections. The total number of COVID-19 cases identified within the country rose today, with a 13-year-old girl among the identified cases, raising Sri Lanka's active infected cases to 28. Director General of Health Services Dr. Anil Jasinghe says that legal action is to be taken against a person who attempted to avoid quarantine procedures upon testing positive for the virus 2 days before. ඊයේ දිනේ COVID-19 බවට හඳුනාගත් එක් පුද්ගලයෙක් ඔහු ජර්මනියට සංචාරය කළා පැමිණි කෙනෙක්. ඔහු සමග එකට සංචාරය කරපු පුද්ගලයෙක් තමයි 12 වෙනිදා COVID-19 රෝගියෙක් හැටියට හඳුනාගත්තේ. 13 වෙනිදා ඔහු හොයාගෙන ඔහුට ප්‍රකාශ කළා තියෙනවා ඇතුල් වෙන ලෙස අංගොඩ උණ රෝහලට. ඔහු එය අහන්න නැතුව තමන්ගේ පවුලේ වෛද්‍යවරයා ළඟට ගිහිල්ලා තියෙනවා. පවුලේ වෛද්‍යවරයාත් කියලා තියෙනවා ඇතුල් වෙන්න උණ රෝහලට කියලා. ඉන් අනතුරුව මොහු බොරැල්ල ලය චිකිත්සාගාරයට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉන් අනතුරුව මොහු පෞද්ගලික රෝහලකට ගිහිල්ලා අපි දන්න විදියට PCR පරීක්ෂණයකට භාජනය වෙලා තියෙනවා. නමුත් එම රෝහලේ PCR පරීක්ෂණය ලැබෙන්නේ දින 3කින්. අවසාන වශයෙන් බය කිරීම මත ඔහු ගිහිල්ලා ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහලට. එතකොට දැන් මොහු සම්බන්ධයෙන් සහ භාර්යාව සම්බන්ධයෙන් නීති ප්‍රකාරව කටයුතු කරනවා. වගකීම් විරහිතව කටයුතු කරන අය තව ඉන්නවා නම් මේක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන අවස්ථාවක්. අපිට මේවා පිළිබඳව ඉවසීමෙන් බලා සිටිය නොහැකියි. ඒ වගේම සමහර විට ඔය කියන නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වලින් තව රෝගීන් මතුවන්නට පුළුවන්. පෞද්ගලික රෝහල් වලට ගිහිල්ලා මේ පරීක්ෂණ කළා තැන් තැන් වල ඉන්න ගියොත් එහෙම වුණොත් සම්පූර්ණයෙන් අපේ පාලනයට ගන්න බැරි වෙනවා. මේවා ඇත්ත වශයෙන්ම වැඩි වශයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ දුප්පතුන් අතින් නෙවෙයි, හොඳට ධනය තියෙන අය. COVID-19 කියන සැකය තියෙනවා නම් අපි තවදුරටත් කියන්නේ රජයේ රෝහල් පද්ධතිය දුප්පත්ද පොහොසත්ද කියලා බලන්නේ නැතුව ලබාගත යුතුයි කියන එක. With the intention of further curbing the spread of the virus, the Ministry of Buddha Sasana, Cultural and Religious Affairs has decided to temporarily close 11 museums in the country. Accordingly, the Bar Association of Sri Lanka has also requested President Gotabaya Rajapaksa to take action to close all courthouses in the country from 17th to 20th of March as a precautionary measure to prevent the spread of COVID-19. Director of the National Eye Hospital, Dr. WLLUC Kumaratilaka, requested the general public to only visit the hospital for accident-related emergency treatment and essential services, while urging the public to instead visit eye clinics at the closest government hospital for treatment during this period.
Dr. Kumaratilaka stated that around 3,000 persons visit the hospital on a daily basis for treatment and services, and that such a large gathering in one place increases the risk of the virus spreading. Meanwhile, the Department of Motor Traffic has temporarily halted the issuing of driver's licenses, other documents and services at its main office in Verahara and district offices until the 31st of March. The Department of Registration of Persons has also decided to temporarily suspend the issuing of national identity cards under the one-day service at its main office and at its Southern Province Provincial Office. Accordingly, the one-day service has been suspended from tomorrow until further notice. However, applications for the obtaining of NICs using the regular service can be submitted through the usual process. Meanwhile, the Department of Examinations has announced that several examinations including the Dhamma School Final Examination, Written Examination for Official Languages Proficiency, Level 1, 2, 3 and 4 scheduled to be held in March have been postponed indefinitely. Secretary to the Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government S. Hettiarachchi issued a special circular for state institutions, semi-government institutions, the private sector and for the general public, outlining a list of measures needed to be taken to prevent the spread of coronavirus in the country. The circular orders all district secretaries and divisional secretaries to set up special officers regionally to educate the people on coronavirus prevention methods, whereby with the assistance of the police station in the area, all OICs have been instructed to assign a police officer for each of these centres. Director General of Health Services Dr. Anil Jasinghe refuted allegations that the National Infectious Diseases Hospital lacks proper facilities during a special media briefing held at the Government Information Department yesterday. While noting that measures are being taken to upgrade the intensive care unit of the hospital, he reassured the public that measures have been taken to move patients to another location in the event of an overwhelming increase in patients. Further, as quarantine measures are out in force all over the country, the disinfection of public bus halls and buses continues. With much speculation spreading regarding the extension of the public holiday declared for today, the Ministry of Public Administration announced that no final decision has been taken on any extension. Ministry Secretary S. Hettiarachchi, addressing a press conference today, stated that a final decision will be taken on the matter after monitoring the situation. Meanwhile, the COVID-19 pandemic continues to spread and infect people across the world, raising the global tally to 173,182, with the death toll currently standing at 6,665. Meanwhile, following the SAARC leaders' meeting that took place yesterday, Indian Prime Minister Narendra Modi proposed the formulation of an emergency fund that could be used to fight the coronavirus, with New Delhi offering $10 million to get it going, as the number of confirmed infections in the country rose past 100. Prime Minister Modi added that the fund will be accessible to any SAARC nation for immediate action to deal with the crisis. He added that India would also offer rapid response teams and other expertise to member countries, which include Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, the Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. With the number of coronavirus cases continuing to rise, a Solidarity Response Fund has been created by the United Nations and the Swiss Philanthropy Foundation, together with the WHO, that will raise money from a wide range of donors to support the work of its partners helping countries respond to the COVID-19 pandemic. The fund will be the first of its kind that enables private individuals, corporations and institutions anywhere in the world to come together to directly contribute to global response efforts. The fund launches with major support already lined up, including from Facebook and Google, who have instituted a matching scheme for funds raised through their platforms. The funds will go towards actions outlined in the COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan to enable all countries, particularly these most vulnerable, at risk and with the weakest health systems, to prepare for and respond to the COVID-19 crisis. Meanwhile, Iran reported a spike of 129 COVID-19 deaths as at 4:20 p.m. Sri Lankan time today, pushing the country's death toll to 853 with 14,991 confirmed cases. Iranian Health Ministry spokesman Kianush Jahanpur urged people to take this virus seriously and in no way attempt to travel to any province.
However, as China manages to curtail the number of domestic cases being reported from the country, the world's second-largest economy continues to face the threat of having increased imported cases being reported. Major cities including Beijing and Shanghai are now grappling with cases involving infected travelers arriving from abroad, as the country reports 123 imported cases. China's National Health Commission said today that the mainland had reported 16 new confirmed cases, of which 12 were imported infections, exceeding locally transmitted cases for the third day and bringing the total number of confirmed cases in China to 80,860. Meanwhile, Spain's Minister of Transport José Luis Abalos said that it is obvious that measures imposed to restrict the spread of coronavirus in Spain will have to be extended beyond the planned 15-day period. Abalos said there was no fixed calendar, but that a 15-day state of emergency would not be sufficient to win the battle against the virus, as the country's current infections stand at 8,794 with a death toll of 297. US humanitarian group the Peace Corps said it will temporarily suspend all global operations and evacuate its volunteers. Peace Corps Director Jody Olson said in a letter to volunteers posted on its website that as COVID-19 continues to spread and international travel becomes more and more challenging by the day, we are acting now to prevent a situation where volunteers are unable to leave their host countries. In the meantime, Pakistan recorded a surprising turn of events as the country recorded a large jump in coronavirus cases for the second straight day, with 37 new cases recorded in Sindh province this morning. All those infected had visited Iran and previously had been held in quarantine at the Tuftan border crossing between the two countries, casting doubts over the effectiveness of the 14-day quarantine measures within the country. With the new cases, Pakistan now has 94 known cases and no recorded deaths. In your business news, the Monetary Board of the Central Bank of Sri Lanka, at an urgent meeting to review its monetary policy stance held today, has decided to reduce the standing deposit facility rate and the standing lending facility rate by 25 basis points to 6.25% and 7.25% respectively from tomorrow, the 17th of March. Following a monetary policy review meeting held today, the central bank has decided to cut its standing deposit facility rate and standing lending facility rate by 25 basis points to 6.25% and 7.25% respectively from tomorrow. A decision has also been made to reduce the statutory reserve ratio on all rupee deposit liabilities of licensed commercial banks by 1 percentage point to 4% with effect from the current reserve maintenance period. The decision was arrived at due to the urgent need to support economic activity in response to the rapid global spread of the COVID-19 pandemic and its possible spread in Sri Lanka. Sri Lanka's economic growth, which has remained subdued for an extended period of time until the end of 2019, has begun to turn around as a result of fiscal and monetary stimulus and the return of business confidence after the presidential election. However, it has increasingly become evident that domestic economic activity during the year 2020 would continue to be affected through various channels by the spread of the pandemic. The central bank also assured the financial market of the provision of liquidity as necessary to counter any impact arising from the evolving situation. Today's decision will complement the above measures that are already in place. The US Federal Reserve cut its benchmark interest rate by a full percentage point to near zero yesterday and will increase its bond holdings by at least $700 billion amid mounting fears over the coronavirus outbreak. The central bank noted that the effects of the coronavirus will weigh on US economic activity in the near term and pose risk to the economic outlook. Therefore, the Federal Open Market Committee, the Fed's Policy Making Committee, decided to lower the target range for the federal funds rate
from 0% to 0.25%. The Fed also said that it will increase its holdings of Treasury securities by at least $500 billion and its holdings of agency mortgage-backed securities by at least $200 billion over coming months. The Fed's latest action came less than 2 weeks after it slashed rates by a half percentage point in an emergency move that failed to reassure nervous investors as the coronavirus outbreak has posed evolving risks to economic activity. About 55 business and academic economists recently polled by the Wall Street Journal expect, on average, U.S. gross domestic product to contract at an annual rate of 0.1% in the second quarter due to the epidemic. Meanwhile, Asian stock markets and the dollar were royal this morning after the U.S. Federal Reserve's emergency rate cut and its major peers offered cheap U.S. dollars to break a logjam in global lending markets. The Fed's rate cut combined with the promise of more bond buying pushed U.S. 10-year Treasury yields down sharply to 0.66% from 0.95% late on Friday. Japan's benchmark Nikkei 225 opened up 0.89% at 17,586.08, while the border topics gained 0.53% at 1,268.39 points. Hong Kong's stock market opened low with the benchmark Hang Seng Index down 2.98% at 317.81 points. In South Korea, shares fluctuated with the Korea Composite Stock Price Index opening up at 20.65 points at 1.17%, but was down 3.47 points at 0.20% later on the day. International and sports news on the other side of this break. Don't go away. International and sports news on the other side of this break. Don't go away. In your international news, the main rival to Prime Minister Benjamin Netanyahu, Benny Gantz, wants support from Israel's Arab coalition yesterday to form a government, potentially undermining Netanyahu's plan to stay in power atop a proposed unity cabinet to fight the coronavirus outbreak. After a third inconclusive election in less than a year left, Netanyahu still 3 seats short of forming a majority. The Prime Minister has asked his main rival, General Benny Gantz, to agree to an emergency government to fight the global pandemic. However, Gantz has so far been cool to the proposal, suggesting he could still try to form a minority government of his own, ousting Israel's longest-serving leader. Also yesterday, Netanyahu held his cabinet's weekly meeting by video conference as a health precaution after Israel stepped up measures against the spread of coronavirus and asked people to avoid gathering of more than 10 people. The Prime Minister was tested for the coronavirus as a precaution yesterday, and even though the result wasn't announced, the PM's office said he was asymptomatic before the test, which was also administered to those in the close proximity. With that, we wrap up tonight's edition of First at 9. Thank you for joining. I'm Shanella Fernando. Good night.